Hello, welcome back. In this video today we are going to learn about this little wonder and a global phenomenon called the Raspberry Pi. If not for the silicon chip shortage created by the recent COVID pandemic, the elder brother of this, the most recent version, Raspberry Pi 4, would have been sitting right now in your computer labs and you would have been doing all your ICT, Scratch and other robotics and tech education using the same. Here, as you can see, this is the Raspberry Pi 3B Plus kit that we are going to provide you as part of the extension program. Main म्हणल्यार हांगासर आसा Raspberry Pi 3B Plus microcomputer, जाचेर आमी थोडी कस्टमायझेशन केल्ली आसा. वील अंडरस्टँड दॅट. आणि ताचे वांगडा ताजो पॉवर सोर्स विथ अ मायक्रो USB केबल. स्टँडर्ड Raspberry Pi 3B Plus पळोवपा असो दिसता. ताच्या दांकड्यान आमी हांगासर असो एक स्लॉट केल्लो आसा फॉर इजी एक्सेस टू इट्स GPIO, which we'll check out in another video. ह्या Raspberry Pi चे वेगवेगळे जे पोर्ट आसात ते जर आमी पळयले जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमकां हांगासर 4 USB पोर्ट दिसतात, जातूंतल्यान आमी जर कीबोर्ड नाजाल्यार माउस कनेक्ट करूं येता. ऑल्सो फॉर एक्स्ट्रा डेटा स्टोरेज वी कॅन कनेक्ट अ पेन ड्रायव्ह एज वेल. त्या फुडें ताका एक लॅन पोर्ट आसा. तुमचे कडेन जर वायफाय ना पूण तुमचे कडेन जर वायर्ड इंटरनेट आसा जाल्यार तुमच्यांनी तुमचे रेग्युलर लॅन केबल जे आसा ते वापरून हांगासर कनेक्ट करूं येता अशें. मागीर त्या फुडें जर पळयलें जाल्यार हेवटेन हांगासर ताका AV पोर्ट आसा. एक्चुअली इट इज अ ऑडियो विज्युअल पोर्ट. Commonly we will use it only for audio output, okay, just like your headphones or some speaker that you can connect over here. हो झालो. त्या फुडें कितें आसा मागीर फॉर मॉनिटर आउटपुट. ओके, मॉनिटर कनेक्ट करपाक हांगासर आमचे कडेन एक आमचे खातीर हांगासर एक HDMI पोर्ट आसा, तो हांगासर लावं येता आमच्यान HDMI केबल. मागीर ताजो पॉवर सप्लाय जर आमी पळयलो जाल्यार स्टँडर्ड जो फोन चार्जर आसता तो सुद्दां लावन आमच्यांनी मायक्रो USB हांगासर कनेक्ट केलो जाल्यार रास्पबेरी पाय पॉवर अप जाता. हांगासर फाटल्यान जर आमी पळयलें जाल्यार ताका 2 LED पॉयंट्स आसात. एक दाखयता ताजो पॉवर स्टेट, म्हणजे तो चालू आसा की बंद आसा, ताका पॉवर सप्लाय आसा की ना तो. सेकंड शोज द सिस्टम एक्टिविटी. सो whenever there is activity happening in the system, then you'll see a green color light. Power light जी असता ती रेड असता. एक्टिविटी सिस्टम एक्टिविटी लाईट इज ग्रीन इन कलर, येलोइश ग्रीन. त्या फुडें मागीर हांगासर आमकां ताजो मायक्रो SD कार्ड स्लॉट दिसता. हाची फुल ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज सगळी हाचेर आसता. ओके, सो इन योर किट यू विल फाइंड आयदर अ 16 GB or a 32 GB ची SD कार्ड तुमच्या किटान तुमकां दिसतले. Both are equally good, just that the other one has 16 GB extra storage that you can use, but otherwise there's no impact on the performance. On the underside of your Raspberry Pi in the kit, you will notice that we have covered the SD card with a insulation tape. This has been done purposely to avoid any म्हणजे चुकून एक्सिडेंटल SD कार्डाची रिमूव्ह जावची न्ही म्हणून, तशेंच मिस्टीफ करचे न्ही म्हणून कोणी, नाजाल्यार ओ SD कार्ड शेणचो न्ही म्हणून. 99.99% as part of this extension program, you are not going to have any requirement to remove this SD card out. Hence, just leave it as it is and do not remove this tape. Now, to understand the interiors of Raspberry Pi 3B Plus, let's take a standard Raspberry Pi. वो जो तुमच्या किटान आसा, जो कस्टमाइज आसा, वो आमी दुसऱ्या व्हिडिओन पळोवचो, जातून आमी GPIO बद्दल जाणकारी घेतल्या. तो आमी सायडीक दवरया आणि स्टँडर्ड Raspberry Pi जो आसा ताका आमी उगडुया. वो जो हाचो केस आसा, हाचो डिझायन इज व्हेरी सिमिलर टू द लेगो ब्लॉक्स. So as you will see, it snaps on and snaps off like your Lego blocks. ह्यो आमी टॉप कवर आणि सायडीची कवरी जी आसात ह्यो आमी काढल्यो. आता फ्रॉम हियर इटसेल्फ वी कॅन ऑब्झर्व अँड सी एव्हरीथिंग इनसाइड, almost everything, yeah. But if we want to go any further and open it up, जाल्यार आमी एकदम सांबाळून करचे, कित्याक ह्या फुडें we are going to be touching the electronics inside and जातूंतल्यान there can be damage if we are careless. वो ओपन करताना एज यू जस्ट सॉ मी डू, कितें करपाचें, लेफ्ट हँडान अशें ग्रीप करपाचें अंडरसाइड केस जी आसा ताका, आनी हांगा दोनूय वाटांनी हे अशे एरोज दिसतात. With the fingers of your right hand, you press those arrows and then lift the top cover up like this. Forsan करचे न्हू, सांबाळून अपुरबायेन करचे. All electronics require us to be affectionate and careful with them. म्हणजे सांबाळून करचे आणि हे फुडले वटेन अशें उगडचें. ओके, उगडल्या उपरांत फाटलो भाग जो आसा असो ऑटोमॅटिक सुटून येता. ओके, केन्ना हो हे परिस्थिती आसतना केन्नाच हो असो उमतो करचो न्ही. धड करून रास्पबेरी पाय खाला पडटलो, ताचे कार्ड बी मोडू शकता. ओके, सांबाळून करचें काम. ओके, मागीर त्या फुडें आता हो जो रास्पबेरी पाय जो आसा, हे परिस्थितीन तुम्ही
या फुडें once you get a good level of mastery in terms of handling these circuits, electronics, mastery of GPIO, and then doing connections directly on the internal GPIO, that is when you will ever open the Raspberry Pi to this condition. केन्नाच तुम्ही काम करताना वो रास्पबेरी पाय ही पोंची जी केस आसा ताजे भायर काढून काम करचें न्हू. ओके, सदांच ताका मिनिमम हे केसीन तरी दवरचो. ओके, कित्याक ताजे अंडरसाइड जे सर्किट असतात ते जर खंयसर लोखंड लागलें, उदक लागलें, डर्ट लागलो जाल्यार ते शॉर्ट जावन तुमचो रास्पबेरी पाय पिड्यार जावं येता. ओके, सो दिस इज वे यू विल नॉर्मली लीव इट. बट लेट्स से सम टायम केन्ना जर गरज पडली आनी तुमचे SD कार्ड जर चुकून केन्ना 0.01% chance that the Raspberry Pi चे जे micro SD card आसा फाटले वटेन, this one gets spoiled and ते तुमकां रिप्लेस करचे आसा since the whole slot is covered with an insulation tape, जाल्यार ताका असो सांबाळून काडचो. I am showing it at an angle so you can see it on the camera. You don't need to do it at an angle. You can do it keeping it flat. Basically, what you do is you don't lift the whole thing up. You never hold here and pull it up. You hold this front USB चे जे पोर्ट असतात ताचे जे लोखंडाचे जे ब्लॉक असतात तांकां धरून एंगलाचेर वो असो बोर्ड हळू सांबाळून आपुरबायेन भायर घेवचो फुडले वटेन आनी मागीर फाटलो भाग जो आसा तो स्लायड करून असो भायर घेवचो. केन्नाच फाटलो भाग जो आसा तो जोरान असो ओडचो न्हू, कित्याक हांगासर हें कार्ड जे आसा तें तुटू शकता. तें तुटलें ना जाल्यार ताजे हे जे ब्रॅकेट आसा हांगासर, this bracket that you see here, this bracket can break. It is soldered onto the PCB, onto the board, printed circuit board. ताजे जर सोल्डर जे आसात, एंकर जे आसात ते जर तुटले जाल्यार डिस्पाइट युअर बोर्ड बीइंग फुल्ली फायन, यू मे नॉट बी एबल टू यूज इट बिकॉज ते हे जे ऑपरेटिंग सिस्टम जो SD कार्डाचेर आसा तो कॉन्टॅक्टान येवचो ना विथ द सर्किट, ड्यू टू विच युअर रास्पबेरी पाय विल नॉट स्टार्ट. Hence it is very important that you handle all these things very carefully. Okay, हे SD कार्ड काडपाक एकदम सोपे, अशें ओडले की भायर येता. हे केन्ना अशें हालोवन नाल्यार अशें कोंचोवन काडचें न्हू. ओके, आपुरबायेन हळू विदाउट टू मच ऑफ फोर्स, लायटली आपुरबायेन ताका भायर घेवं येता अशें. एंड यू कॅन पुट अ न्यू SD कार्ड इफ देर इज एवर अ नीड. आतां लेट्स अंडरस्टँड फ्यू दॅट वी कुड नॉट सी फ्रॉम आउटसायड. मेन म्हणल्यार ताजो हांगा प्रोसेसर आसा. हो लोखंड जे दिसता ह्या वयर कॉपर पीस जो दिसता, दिस इज अ हीट सिंक. म्हणजे हीट जी असता, गरमी जी असता ती जिरोवपाचो हो एक डिवायस. ओके, हीट सिंक. दिस इज यूज सो दॅट द टेम्परेचर ऑफ द इम्पॉर्टंट चिप्स, दॅट इज हो जो मेन प्रोसेसर आसा हाचे, मागीर हांगासर इथरनेट कंट्रोलर आसा, हे हीट सिंका पोनाक. ओके, हो बारीक चिप आसा ताजे टेम्परेचर, तशें पोंच्या वटेन जे रॅम आसा ताजे वयरूय आमी एक हीट सिंक लायल्या ही विथ रास्पबेरी पाय लोगो. हांचे टेम्परेचर, ह्या चिपाचे टेम्परेचर इज मेंटेन विदिन रिजनेबल लिमिट्स to extend their life. कित्याक कितें जाला, since this Raspberry Pi 3B Plus was designed and manufactured in 2018, तेन्नाच्यान हे जे सॉफ्टवेअर आसा, ऑपरेटिंग सिस्टम आसा, have enhanced further, have evolved further and have become heavier, which are putting more load on these chips, due to which they get heated up to the point that they might actually get damaged due to overheating. Okay, ताका लागून आमी हे हीट सिंक आमी उजूरबान लावन दिला तुमकां. ओके, 3 मेन चिपाचेर. सो हांगासर आसा मेन प्रोसेसर, हांगा आसा ताजो इथरनेट म्हणजे नेटवर्क कंट्रोलर फॉर दीज पोर्ट्स हियर, आनी हांगासर लास्ट वन म्हणल्यार ब्लूटूथ आनी वायफायचो कंट्रोलर आसा. ताजे शिवाय हांगासर आमी पळयलें जाल्यार हांगा एक स्लॉट आसा टू कनेक्ट द रास्पबेरी पाय कॅमेरा. एंड देन इफ यू सी हियर देर इज अनदर प्रोविजन, अनदर स्लॉट टू कनेक्ट द रास्पबेरी पाय डिस्प्ले. हे दीज आर द मेन इंटिरियर्स. हाचे वयर जर तुमकां आनीक जानकारी घेवची आसा जाल्यार तुमी गुगल करचें एंड यू विल गेट लॉट मेनी लिंक्स टू अंडरस्टँड ऑल द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ रास्पबेरी पाय. ओके, आतां आमी हो रास्पबेरी पाय परत असेंबल करया. सगळ्यान पयलीं एज आय एक्सप्लेन टू यू, हे मायक्रो SD कार्ड जे आसा ते आमी सांबाळून अलायन करून फाटले वटेन पयलें मॅच करून ताका बसोवचें आनी मागीर सांबाळून आपुरबायेन फुडलो भाग जो आसा तो देंवोवचो आनी हो असो मॅच करचो. When it is aligned properly, you will see a uniform gap over here. Khaysar, hangasar. Now, before putting the top cover of the Raspberry Pi, let's do one small important check. That is about this point over here. Standard Raspberry Pi जो असता, ताका जर आमी पळयलो जाल्यार हांगासर एक ताका दाणी कशी असता. There's a small protrusion over here. Okay, more like a spacer. Now you'll notice that we have cut it. We have cut it using a तुमच्या किटान जो तुमकां आमी वायर स्ट्रिपर कटर जो दिला तो घेवन आमी हे अशें करून कट केला. हे कित्या खातीर केला? ओनली फॉर द रिजन बिकॉज वी हॅव अ व्हेरी टॉल
heatsink over here. This blue color heatsink sir, this one, okay, is tall. When we close the Raspberry Pi, this should not interfere with this heatsink. नाल्या कित्यातली heatsink सुटून येतली आणि ती damage जावता. So just make sure before you put the top cover that this is really cut. Otherwise just cut it with the wire stripper cutter. Top cover बसयताना फाटले वटेन पहिले लावचे आणि मागीर फुडले वटेन हे असे प्रेस केले की ते स्नॅप ऑन लॉक जाता. ओके, मागीर साइडीचे कवर तशेंच फाटले वटेन पहिले बसोवचे आणि फुडले वटेन हे जे एक्सटेंडेड तो जो पार्ट आसा तो प्रेस केलो की तो लॉक जाता. दुसरे वटेंतले कवर बसयताना सगळ्यान पयली हो जो मायक्रो USB पोर्ट आसा विच इज डेलिकेट कंपेर्ड टू द अदर टू, तो पयलो अलाइन करचो की ताजेर लोड येवचो न्ही, सो दॅट इट इज नॉट लोडेड और देयर इज नो फोर्स ऑन इट, एंड देन वी प्रेस दिस extended part to lock this side cover. Similarly, and the last thing, we put the top cover first at the back side, align it and press it, and that completes the assembly of a Raspberry Pi. Now let's connect all the essential accessories of the Raspberry Pi, like the mouse, the keyboard, then what else? This side we need to connect the monitor, so let's connect the HDMI. And let's connect the power source. With these 4 essential connections done, it's time to power up the Raspberry Pi and check out all the softwares we have on it. तुमका कसलोच प्रश्न, डाउट, डिफिकल्टी असली जाल्यार सगळ्यान पयलीं गूगल करात, युट्यूबाचेर व्हिडिओ पळयात, तरी जमना जाल्यार आमची व्हॉट्सएप हेल्पलायन जी आसा ताचेर तुमचो प्रश्न घालात. खंयचेय एके भाशेन इंग्लिश, कोंकणी, हिंदीन नाल्यार मराठीन घालात. बरोवपाक त्रास जाता जाल्यार ऑडियो नोट म्हणून घालात. बरें तर do not forget to subscribe to our channel, like this video and share it with others so that children in Goa's villages benefit from our program. देव बरें करूं.